Hi everyone, we're back. So this time we'll be talking about the standard input and output being used in basic C programming. Okay, this includes yung streams, puts, printf, and scanf. Okay, so before we discuss yung mga printf and scanf, introduce muna natin yung streams. Ano ba yung streams? Okay, we need to understand this para lang may concept tayo or may background tayo on how na-input and na-output yung mga bagay na gusto natin sa C program. Okay? So sabi dito, streams is a sequence or the sequences of bytes from which all input and output is performed with. So just to understand it simpler way, isipin na lang natin na verb yung stream. Okay? So kapag nag-input ka from the keyboard, nag-input yung user, nagsi-stream, or yung input ng user is streaming from the keyboard onto the main memory or yung RAM natin. Okay, and then pag nag-output, nagsistream din naman yung uh, answer or yung output natin from the main memory, from the RAM, onto your screen. Okay? So, ganoon lang kasimple. Pag input, connected from the keyboard, galing sa keyboard to the main memory, and then output, screen to your, from the main memory to your screen. Okay? So, tatlo yung types ng stream, yung standard input, standard output, and standard error, which we will not discuss. So, focus lang tayo sa standard input and standard output stream. Okay, so let's start with the standard input. Ang first function na pag-uusapan natin is yung puts. Okay, so ang syntax nito is puts and then string. Pag sinabing string, na-discuss naman natin pahapyaw itong string na to, pero that's an array of characters. So pag marami kang characters, it's called a string. Okay, pag may string ka, kailangan i-enclose mo sila sa double quotation sa loob nitong parenthesis na to for it to be printed. And yung usefulness ng puts is for ano lang literals. Ibig sabihin, mga words lang, walang other, walang ibang laman tulad ng conversion specifications which we will discuss later on. Okay, so basta puts, magpiprint lang siya talaga ng series of characters. And ang special sa puts is nag-end yun with a new line character automatically. Okay, so basically pag nag-print ka sa screen using puts, ang next statement mo or kahit anong next na i-print mo, doon na siya sa next line automatically. Okay, just to show you, demonstrate natin sa code blocks. Okay, printf tayo. Sorry. Puts I am the best. Okay. F9. As you can see here, sa output natin, I am the best lang talaga yung pinrint niya. Tapos, mayroong new line. Okay? So, may blank ditong line. Kasi kung hindi yan puts, pag printf lang, tapos I am the best, yung process return 0, andito lang yun sa previous line. Kasi hindi naman tayo naglagay ng new line character. Pero pag puts yung ginamit nating function, automatically may new line character sa end ng statement natin or ng string natin. Okay? So that's the use of the puts function. Now let's move to the more commonly used na function for our input output stream rather. This is the printf. Okay, nakailang gamit na tayo nito. Okay, this one is the most flexible standard output function kasi mas marami siyang gamit compared sa puts na limited lang for literals. Okay, pag sinabing printf, mas kaya natin i-format yung output natin. Okay, gamit itong format control string dito sa syntax again. Printf, format control string, and then other arguments ended with a semicolon. Okay, pag sinabing format control string, ito yung susundan na format ng output natin. And naka-enclose siya sa double quotation mark. So parang puts lang din siya. Pero ang pinakaiba kasi nila, may other arguments pa. Itong other arguments na to, these are yung corresponding arguments for each of the conversion specifications na nandun sa format control string.
Pero we'll discuss that later. But for now, pag sinabing format control string, yan yung format na susundin ng uh, program natin para dun sa output. Okay, ang laman niyan, ordinary characters or literals, yung mga nilalagay sa puts. Okay, kakopyahin niya lang talaga sa stream natin yung word character by character. Then meron din tayong escape sequences na i-discuss natin sa next few slides. And finally, the conversion specifications. Nakita nyo na yung conversion specifications sa mga previous nating examples, yung mga %d, %l. Okay, so kinagamit talaga siya para ma-convert yung nakalagay dito sa other arguments natin into the screen. Okay, para magpakita sa screen yung values na nasa other arguments. Okay, but for now, discuss lang muna natin yung other arguments na yan. Optional lang naman yan. Kasi nga, lalagay mo lang yan kapag meron kang conversion specification dito sa format control string. Pag wala namang conversion specification, hindi na yan kailangan. Okay? Kasi wala kang gamit. Pwedeng, ang nangyari parang puts na lang siya. Okay? Sige. Ano nga ba yung escape sequences? Ito yung control characters tulad ng new line tsaka tab. Okay? And then may backslash before it. Okay? So, ano yan? Parang usually nilalagay para tawag dito. Gumawa. Ito typically yung use niya. Gumawa ng new line and new tab. Pero ito yung complete list. Not yeah, ng typical escape sequences na ginagamit. Pag gusto mong mag-output ng single quote, backslash single quote. Pag double, backslash double quote. Ito, backslash question mark, hindi naman na yan ginagamit sa C. Sa code blocks kasi kahit diretso mo lang ilagay yung question mark, i-output naman na nung program natin yan automatically. Pag gusto mo backslash, backslash, backslash. Okay, new line character, backslash n, para mag-move sa next line. Okay, horizontal tab, backslash t. Okay, para lang mas makita nyo yung sinasabi kong mga escape sequence, effect ng escape sequences na ito. Ito yung isang example. Sige, print niya, puts. Okay, ibig sabihin nito mag-end sa new line character. Nag-print siya ng backslash single quote. Kaya piprint niya dito sa screen yung backslash lang. Yung single quote lang. Okay, and then space. So may space din dito. And then backslash double quote. So may double quote din na print. And then backslash t. So that means a new tab. So may horizontal tab dito. And then backslash question mark. Kahit wala namang question mark na. Kahit wala naman ng backslash kapag question mark, diba? So, pero okay lang. Pinrint niya na yung question mark. And then backslash n, ibig sabihin move siya sa next line. So, next line na tayo. Makita nyo backslash backslash. So, piprint niya yung backslash. Okay. And then end na nung string natin. Kasi may quotation, double quotation mark na walang backslash. Okay. So, yun yung importance ng backslash. Kasi for example, hindi mo nilagyan ng backslash ito bago mag double quotation mark, magkaka-error ka. Okay, kasi ang ipiprint lang ng program mo is ito lang as a string. So basically, ang ipiprint niya lang, assuming wala ito. So ipiprint niya lang is yung single quote tsaka space. Tapos na. New line na agad. Tapos ito, parang walang gamit. Okay, so magkaka-error dun sa program mo. And then puts hello world. Print niya lang hello world. Okay. Ipiprint niya hello world tapos backspace. Diba? Hashtag backslash b. So, ibuburahin niya yung previous character mo, which is yung exclamation mark. And then, ipiprint niya yung question mark. Okay, so nakita nyo rito, wala na yung exclamation mark. Kasi nga may backspace tayo nilagay as escape sequence.
And then for the third line, puts hello world. Okay, pinit niya hello world. And then backslash r. Tapos goodbye world. Okay, pag backslash r, di ba re-return siya sa, ibig sabihin return siya dun sa first position ng line na yon. So yung parang imagine nyo, after niya i-print yung hello world, nag-move ulit yung cursor niya dito. Tapos i-print niya yung goodbye world. So basically na-overwrite niya hello world. Okay? Next, yan na. Yan na yung demonstration ng paggamit ng escape sequences natin. Ngayon, puntahan na natin yung conversion specifications. Okay, sabi ko nga ito yung mga may percent D, percent LF, so on and so forth. Pero ang ginagamit niya is kino-convert niya and piniprint niya yung value na nandun sa other arguments papunta dun sa output stream natin. Okay? So, ang syntax niyan, may percent, okay, percent, then may flag, field width, point precision, and then yung conversion specifier natin. Lahat ng to dito sa mga brackets, optional lang yan, di ba? Nakita niyo naman yung mga percent D, percent LF. Wala naman tayong nilagay na flags, field width, and precision doon. Pero gumana pa rin. Kasi ang important lang dito is yung conversion specifier talaga. Itong mga to is for formatting use lang. Okay. Again, yung conversion specifier natin, siya yung nag-i-indicate kung paano i-convert yung argument natin into the gusto mong form para for it to be printed sa screen. And then yung flags, field widths, and precision, i-discuss natin further later on. Ito yung ginagamit na conversion specifier pag integer yung data type natin. Meron tayong D, I, O, U, tsaka X. Or capital X. Okay? So kapag D, signed decimal integer. So kapag integer yung gusto natin i-output, gamitin natin yung conversion specifier na D. Okay? Yan yung pinaka-commonly na ginagamit natin. Okay? Next would be I. Same lang sa D. Signed decimal integer din, pero magkaiba kasi yung gamit nila pagdating ng scanf. Okay? Yung I kasi may automatic na nadedetect niya kung octal or hexadecimal yung input mo. Pero pagdating sa output, gamit ka ng conversion specifier, either D or I, pareho lang yung output. Pero it's more common to use D para hindi nalilito pagdating sa scanf. Okay? O naman, unsigned octal integer naman. So, i-output niya naka-octal octal system. Ibig sabihin base 8. And then U, pag unsigned yung decimal natin, pag walang sign. And then X, pag hexadecimal integer yung i-output natin. Okay? Lowercase saka uppercase, para lang ma-distinguish kapag nag-print. Kasi pag hexadecimal, mayroong letters din yun. So kapag ayan, sabi dito, yung capital X causes the digits 0 to 9 and the uppercase letters A to F to be used in the display. So kapag small x, lowercase lang din yung gagamitin niya dun sa display natin. Okay? Basically, ang ginagawa ng mga conversion specifier dyan, naghahanap siya, okay, ng values from the tawag dito, other arguments natin. Okay? Na magka-correspond sa kanya. Sige, dito tayo example. Gawin lang natin comment ito. Yung ginawa natin kanina. Okay. And then, define or mag-declare tayo ng integer int num1 tsaka num2. Sabihin natin yung num1 na yun is 5 and then the other 2 and num2 is 5.
And then printf. My favorite subject is CE percent D percent D. Okay. So kung ilan yung conversion specifier nyo, ganun din dapat karami yung other arguments. Kasi yun yung hahanapin niya eh. May percent D, yan yung program mo maghahanap ng corresponding na argument dito sa next part ng printf. So that's num1 and num2. Since dalawa yan, ipiprint niya yung unang percent D, yung num1 niya ipiprint niya, yung pangalawang percent D, yung num2. Okay? So 1-to-1 correspondence yung mga conversion specifiers natin. So try natin i-run ito. As you can see, ang pinrint niya is my favorite subject is CE25. Okay? Yun lang naman for this one. Sige, more example lang for us to illustrate yung effect or yung result ng paggamit ng different integer conversion specifiers. Okay? Nagamit naman na natin kanina, di ba? Aside from dun sa other arguments, imbes na directly number ilagay natin, pwede ring mga variables or expressions, arithmetic expressions. Okay, pero dito sa example natin, constant yung nilalagay sa other argument. Okay, so for the first example, print lang %d455. So integer yan, signed integer, so 455 yung input. So, I mean yung pinapa-print, so 455. Okay, pag I naman, same lang sa effect. Same lang yung effect niya pag D sa D. So 455 din yung magpapakita. And then for the line number 7, kahit naglagay siya ng positive sign dito, ang ipiprint lang ng percent D natin is 455. Okay, kasi alam naman natin na hindi naman important yung positive sign kapag integer. Ino-omit na siya pag positive integer. Okay? And then pag negative integer, papakita niya syempre yung negative sign. Kasi nga ang percent %d is for signed integer. Okay? For O naman, ko-convert niya itong 455 na to from decimal system into octal system. 74 to base 8. Okay? So yung 455 kapag kinonvert ko sa base 8, 707 yung number na yun. Okay? And then, yung U, unsigned yan, di ba? Unsigned decimal, unsigned number, integer, decimal integer. So, 455, piprint niya pa rin as is 455 kasi wala namang sign yan. Pero pagdating dito sa line number 12, line number 11 rather, is nag-try siyang i-print yung negative 455, pero nag-print siya ng trash number. Bakit? Kasi ang ina-expect niya is an unsigned integer. So, dapat walang sign. Kaso yung nilagay niyang number dito sa other argument is negative. So, di niya yun mapaprocess. Ang ipapakita niya is a trash value. Okay? And then for lines 12 and 13, hexadecimal numbers na ito. Okay? As you can see, small x. Kaya yung hexadecimal form na letter is small letter din. Okay, so lowercase. Pag capital X, ang papakita rin na number and a letter is in uppercase. Okay, so yan. Kinonvert niya lang to hexadecimal system, which is in base 16. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and then A hanggang F. Tama ba? Yeah. Alright. Sige. Okay, so yung mga yon, yung pinakita ko kanina, that's for integer. Okay, integer na conversion specifiers. Pag floating point data type naman, ito yung mga ginagamit. Meron tayong E, F, G, tsaka L. Okay, pero ang pinaka ginagamit dito for floating type is yung F. Naglalagay lang tayo ng L before it kapag double yung data natin. Okay, so paano ginagamit yung bawat isa? Pag E, naka-exponential notation yan.
Okay, so may e, lowercase e. Diba? For example, yung number natin is 1,234. Display niyan 1.234 E003. Okay? Kapag yung small e. Pero kapag capital E, parang dun lang sa ano kanina, hexadecimal. Kapag capital E yung ginamit mo, magiging capital E lang din yung exponent symbol dito. Okay? Pag F, mga ginamit naman na natin yan, i-print niya lang in default 6 decimal places. G, ang maganda yung G kasi automatic. Okay, depende sa magnitude ng value, kaya niyang i-print either in floating point form, so yung normal na floating point type, or naka-exponential. Depende sa magnitude ng value. Okay, galing, di ba? Sige, isa-isahin natin. Yung notes lang for E, small e, capital E, and then F. Papakita niya by default is 6 digits to the right of the decimal point. Okay, so for example, the number natin is 1.045927. 6 decimal places yung ipapakita niya. Okay, and then conversion specifier natin na F, ang piniprint niya at least 1 digit to the left of the decimal point. Pero pag E or E, exactly 1. Okay, kasi nga exponential form siya. Okay, parang scientific notation. May exactly 1 digit before the decimal point, and then pag F, kahit ilan numbers. Okay, sige, try natin lang ipakita dun sa example. Okay, so try natin is okay, so let's say hindi na int, float na. Num1 is 2.345, and then num2 is 56.37, 47. Yan, my favorite numbers are yung isa, yung first, try natin naka floating type. Then yung pangalawa, pareho naman floating type, pero naka F yung format, yung conversion specifier, and then yung isa naka E. Okay, let's see lang kung ano yung effect. Ayan, as you can see, for num1, ang format na, ang conversion specifier niya is %f. Okay, so, print niya lang yan as is, and then 6 decimal places. While for %e, imbes na 56 yung ipiprint niya, minove niya yung decimal point natin to the left para 1 decimal point lang yung nasa left niya. Okay, para 5 lang. So, 5.647 E positive 0001. Okay, kasi nag-move siya ng decimal place to the left. Okay? So, yun yung difference ng E and F. Now, let's go to the other type ng conversion specifier for floating point type. That would be si G or si capital G. Okay? Ito naman, piniprint niya, walang zeros, walang trailing zeros. Okay? So, for example, gusto mo i-print 1.234000, i-print niya lang 1.234. Okay? And by default, 6 significant digits yung ipapakita niya. Okay? And then, nagpiprint siya ng value in exponential notation minsan kapag less than -4 yung exponent. Okay? Or kapag greater than or equal to the default specified precision yung number natin.
So, sabi nga dito kasi dapat hanggang 6 significant digits lang yung G. Pero pag sumobra dyan, kailangan niya ng gawing exponential notation para 6 significant digits lang siya. Okay? So, try natin tignan yung example dito para ma-illustrate yung iba't ibang floating point conversion specify. So, pag E, naka-exponential notation lang tapos one value or one digit lang yung nasa left ng decimal point. So, sa case na to, sa first two cases, 1 lang nasa left side. And then, naka times 10 raised to 6. Okay? Kasi na-move to ng 6 decimal places. Okay? And by default, 6 decimal places lang dapat yung numbers after yung decimal point. Next. Okay? Pag may negative sign, papakita niya, di-display niya rin yung negative sign. Next, kapag capital E naman yung yung ginamit natin, magiging capital E lang din ito. Okay, same lang naman sa output ng una. Pero yung exponent symbol lang. F, okay, kung ano yung format nito, yun din ipiprint niya. Tapos dadagdagan niya lang ng zeros kasi kailangan 6 decimal places by default. Same lang siya sa output ng LF. Itong dalawa, pareho lang. Now, kapag pag small g, maliit lang din yung exponential form. Okay, bakit niya ito ginawang exponential form? Kasi sumobra siya sa 6. Diba? 6 na tawag dito, significant figures, significant digits. Kailangan paiksiin niya sa 6 lang. Paano niya gagawin yun? Gagawin niya exponential form. So, 1.234, 567. Sorry, 57 lang. Kasi 6 significant digits lang pala dapat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? Kaya niya ginawang exponential form. Okay? Ang difference niya naman dito is since capital G to, maging capital E yung exponent symbol. Okay? Dito naman, hindi niya na ginawang exponential form kasi bakit nga ba? Since tatlong digits lang naman yung numbers before the decimal point. Okay? So, okay lang na i-round off na lang dito sa after ng decimal point. Okay? Ito kasi sobra-sobra na eh. More than 7 na, di ba? Ay, more than 6 na. So, hindi niya pwedeng gawin na i-round off dito. Okay? So, next. For ano naman? For strings and characters. So, yung kanina for integer and floating point type, dito naman strings and characters. Sabi ko nga pag string, series or array of characters lang yan. Okay? So, kung gusto mag-print ng single character lang, %C. Pag maraming characters, %S. Okay? Okay. So, yun na yung difference between them. And then, may other conversion specifiers pa. Meron pang P. Yan naman is for the pointers na i-discuss natin sa mga iba pang module sa dulong module. And then, percent naman kapag gusto mong i-display yung percent symbol. Okay, hindi siya backslash percent. Percent kapag gusto mong i-print yung percent. Okay. Okay, so that ends yung initial part ng standard output functions. Okay. For the next content, we'll be talking about in detail kung paano i-format yung printf. Okay, dyan na papasok yung filled with, flags, and yung precision. Okay, so for now, goodbye muna.